In the previous lecture of heat transfer, we are discussing the classification of individual and heat transfer coefficient. So they are more classified as a heat transfer to or from liquid inside tube to without phase change, and second one is heat transfer to or from fluid flow from the outside tube to the without phase change, and the third one is said heat transfer from condensing vapors, and fifth one is heat transfer to boiling liquids. Okay, so now we are discussing some definitions like a sensible heat, wave, latent heat. Okay, so first, what is sensible heat? So sensible heat, it is it is the heat that must be transferred either or rise or lower the temperature of a substance, of a mixture of a substance. That means એ જે સેન્સિબલ હીટ છે એ શું છે? ઇટ ઇઝ અ હીટ, એક હીટ છે that must be transferred, that that must be that means કે ઇટ ઇઝ ધ હીટ, કે એક પ્રકારે હીટ છે કે જે ફરજિયાત મસ્ટ બી ટ્રાન્સફર, જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે આઈધર ટુ રાઇઝ ઓર લોઅર ધ ટેમ્પરેચર, જેના લીધે ટેમ્પરેચર વધે છે અથવા તો ઘટે છે, ઓફ અ સબસ્ટન્સ ઓર અ મિક્સચર ઓફ અ સબસ્ટન્સ. બરાબર, એટલે કે સબસ્ટન્સ અથવા તો જે મિક્સચર છે તેનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી જેટલું વધે છે. બરાબર, જે so it is heat added or removal from a system to increase or decrease the temperature of system without changing its phase. Okay, so it is the one type of process, that means કે એક પ્રકારની પ્રોસેસ છે કે જેમાં હીટને સપ્લાય કરવામાં આવે છે ક્યાં તો ટેમ્પરેચર વધારવા અથવા તો ઘટાડવા માટે વિધાઉટ ફેઝ ચેન્જ એટલે કે પ્રોસેસ અથવા તો કમ્પોનન્ટનો ફેઝ ચેન્જ કર્યા વગરની પ્રોસેસ છે. બરાબર, કે જેની અંદર પ્રોસેસની અંદર ફેઝ ચેન્જ થતો નથી. સો ધ સેન્સિબલ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ ગિવન બાય, સેન્સિબલ હીટ ટ્રાન્સફર જે છે એ શાના દ્વારા રિફર કરવામાં આવે છે? સેન્સિબલ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ ગિવન બાય Q is equal to mCp delta T or mCp m bar Cp delta T. Okay, so sensible heat can be written as a mCp delta T. Second is latent heat. When sensible heat, then after is latent heat. So what about the latent heat? When a matter undergoes a phase change, when a matter undergoes a phase change, કે જ્યારે મેટર એટલે કે જે સબસ્ટન્સ છે એ કઈ પ્રોસેસમાં હોય છે? ફેઝ ચેન્જની પ્રોસેસમાં હોય છે, જેમ કે લિક્વિડમાંથી વેપર, વેપરમાંથી કમ્પ્લીટલી ગેસ. બરાબર, તો ત્યારે એન્થાલ્પી ચેન્જ એસોસિએટ વિથ યુનિટ અમાઉન્ટ ઓફ મેટર એટ અ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. બરાબર, ત્યારે જે એન્થાલ્પી હોય છે, જે એન્થાલ્પી ચેન્જ થાય છે એ શાના બેઝ પર થાય છે? એ યુનિટ અમાઉન્ટ ઓફ મેટરના જેટલા યુનિટ અમાઉન્ટ છે એના પર ચેન્જ થાય છે એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર અને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર. બરાબર, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર અને પ્રોસેસ પર ચેન્જ થાય છે, તેને શું કહેવામાં આવે છે? લેટન્ટ હીટ ઓફ ફેઝ ચેન્જ. તેને કહેવામાં આવે છે લેટન્ટ હીટ ઓફ ફેઝ ચેન્જ. એન્ડ ધ લેટન્ટ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ ગિવન બાય Q is equal to m lambda or m bar lambda, where m is the mass and m bar is the mass flow rate. Okay, where m indicating that mass and the m bar indicating the mass flow rate. Okay, then the next is heat transfer to fluid without phase change. heat transfer જે થતું હોય છે without phase change, તેની અંદર શું હોય છે? In most of the heat exchanger application, heat is transferred between fluid stream without a phase change in a fluid. મોટાભાગના જે
હીટ એક્સચેન્જર્સ છે તેની અંદર જે હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય છે તે કેવું હોય છે, વિધાઉટ ફેઝ ચેન્જ વગરનું હોય છે. જેમ કે પાણી હોય છે બરાબર, લિક્વિડ, તો એ શું હોય છે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી process it will be in the form of liquid only. ઓકે, તો એ ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે નહીં, માત્ર લિક્વિડમાં છે તો લિક્વિડમાં જ રહેશે. The example of this type of heat transfer, okay, once again I repeat, in most of the heat exchange application, heat is transferred between fluid stream without a phase change. Phase change થયા વગર જ જે એને થયા વગર જ હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે ફ્લુઇડ અને સ્ટ્રીમ વચ્ચે. Okay, so there is some example is given. Example of these types of heat transfer are first, heat exchange between hot and cooler petroleum streams. જેમ કે ગરમ અને ઠંડી જે પેટ્રોલિયમ સ્ટ્રીમ છે તેની વચ્ચે જે થતું હીટ ટ્રાન્સફર છે તે આ રીતે હોય છે, બરાબર. પછી heat transfer from a stream of hot gas to cooling water. જે કુલિંગ વોટર તરફ જ્યારે કુલિંગ વોટરની અંદર હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય. So second one is that it is an heat transfer from a steam of hot gas to cooling water. In such cases, there is a two stream are separated by metal wall that constitute that the heat transfer surface. Okay, એવા કેટલાક કેસીસની અંદર શું હોય છે કે સ્ટ્રીમ્સ આર સેપરેટેડ બાય અ મેટલ વોલ that constitutes the heat transfer surface. Okay, or other channel of constant cross section or a flat plate. So a fluid is being heated or cooled may be following in the laminar and turbulence flow, or in the transition rate between the laminar and turbulent. So એવા કેટલાક હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટ છે, બરાબર, ફિલ્મ કોફિશન્ટ, હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટ, બરાબર, કે જે વિધાઉટ ફેઝ ચેન્જ માટે હોય છે, બરાબર. તો એવા કેટલાક હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટને આપણે જોઈએ તો જે છે લાઈક નસલ્ટ નંબર છે, the function of Reynolds number, Prandtl number, Grashof number. ઓકે, સો એ બધા જે નંબર છે તેના વિશે. સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ રહેશે કે there is a numbers of different types of dimensionless numbers. So various types of dimensionless number is given in this equation, which is r. So નસલ્ટ નંબર ઇઝ ગિવન હિયર. જ્યારે પણ નસલ્ટ નંબર છે, બરાબર, આ રીતે લખી શકાય. નસલ્ટ નંબર ઇટ ઇઝ given that HL by K is equal to HD by K for a pipe is equal to the Nusselt number of NU. Then it is a Nusselt number, and then second is that Reynolds number du rho by mu, du by rho જેને કહેવામાં આવે છે રેનોલ્ડ નંબર. du rho by mu, which is a Reynolds number. Prandtl number is given the name is Cp mu by K. Okay, and what about the next, and that is Grashof number, and that is R here. So Grashof number is beta G into delta T into capital D cube rho square upon mu square for a pipe. Okay, so which is indicating the Grashof number.
So the physical significance of this dimensionless number is that Reynolds number is given by the inertia force divided by viscous force. ઓકે, રેનોલ્ડ નંબર આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય. બીજું ગ્રેસ ઓફ નંબર છે એ બાયોન્સ ફોર્सेस ઇન્ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ઇનર્શિયા ફોર્सेस એન્ડ ડિવાઇડ બાય વિસ્કસ ફોર્सेस સ્ક્વેર. The next one is Prandtl number. Prandtl number is it is given by molecular diffusivity of momentum and divided by molecular diffusivity of heat. And Nusselt number is given by wall heat transfer rate divided by heat transfer by conduction. Okay, and the above equation or relationship is given by this equation 3.32, and it can be written as a Nusselt number n of nu is given by alpha of Nusselt number is given by Nusselt number is that alpha of Reynolds number raised to a and Prandtl number raised to d and Grashof number raised to f. That means the Nusselt number is the relationship between the Nusselt number is the relationship between the Reynolds number, Prandtl number and Grashof number. And for the natural convection, where a buoyancy effect NGR influence the heat transfer characteristic more than N of RE, so therefore N of NU is function of NGR and N of PR. मतलब कि Nusselt number है, it is the function of Reynolds number, Prandtl number and Grashof number. And for the natural convection, Nusselt number is a function of only the Grashof number and Prandtl number. So the free convection for the forced convection, Reynolds number influences the heat transfer characteristic and Grashof number may be omitted. So therefore the forced convection we have N of Nusselt it is a function of Reynolds number and Prandtl number. Okay, so these are the important theorem which is used in the various dimensionless number. Okay. So Prandtl number is indicating by Cp mu by k, Nusselt number HL by k, and Grashof number is given by rho L cube rho square beta g delta t upon mu square. Okay. Now the empirical equation. Next theorem is that based upon the empirical equation. And what should be about the empirical equation? Empirical equation for calculation of heat transfer coefficient in laminar, turbulent and transition region in force convection. Okay. So force convection ની અંદર empirical equation that can be written as a empirical equation for film coefficient in laminar pipe in laminar flow. Then next is that film coefficient pipe in turbulent flow, and then the next is turbulent gas of flow of gases and flow in non-circular cross section, and the Colburn analogy and Colburn J factor. Then after film coefficient in pipe in transition regions,
So uh, first, that is film coefficient in pipe, which is in laminar flow, is most important for the GTU examination, and this question is repeatedly asked in the question paper. Okay, so that you have to must be prepared, and this equation is also asked as a Sidertat equation. Okay, correction equation, and Sidertat equation, as well as there this will be the this will be it is a laminar flow equation.